Hello and welcome to the daily news of VITV Vietnam. In the next 10 minutes, you'll be updated on economic events across the country. Let's take a look at the headline first. Eurocharm Business Climate Index shows increased confidence in Vietnamese market. Vietnam incurs a trade deficit of $520 million in the first half of this month. And the central bank seeks government's approval of amended Resolution 53. European Business Climate Index or BCI rose from 74 to 78 in Q4 of 2014, shown in the Eurocharm BCI released on January the 22nd, showing business confidence, prospect and expectations improved significantly. The results of the survey reflect European enterprises' expectations on the effects of the free trade agreement between Vietnam and the European Union in the future. The confidence, however, would dramatically shrink if ongoing rounds of negotiation could not come to an end within a reasonable amount of time. The participants expect a rise in the inflation rate over the next 6 months from 4.61% in the last survey up to 5.78% in Q4. The survey, however, showed a slight rise in concerns overall positive macroeconomic outlook for Vietnam, with 59% of participants assessing the macroeconomic outlook for Vietnam as stabilization and improvement, a slight drop from last quarter's 61%. Now, Vietnam runs a trade deficit of $523 million in the first half of January, as import rose 0.3%, while exports slipped 0.5% from the final half of December 2014. Mobile phones and spare parts continue to top export commodities and value, and was the only group bringing home more than $1 billion of revenues in the first half of this month. In the meantime, machinery and tools have the highest level imports at $1.2 billion, followed by computer and spare parts with $900 million. The State Bank said it has submitted the government amendments on Resolution 53 on non-performing loan resolution. The bank says in 2014, local banks deployed a lot of measures to clear bad debts off bank balance sheets. However, after reviewing the non-performing loan resolution in the past year, the central bank is seeking the government's approval of its amendments to Resolution 53 on getting rid of non-performing loans. Once the government issues the amended resolution, the central bank will issue and amend relevant documents for banks to apply in dealing with their non-performing loans. Trade rose 11%, inbound remittance hit $5 billion, as some notable news we've updated from the southern half of Ho Chi Minh City. More in the following news cluster. Ho Chi Minh City-based bank recorded roughly 1,294 trillion dong in mobilized funds in the first months of 2015, 0.3% and 10% higher on month and on year respectively. Of the sum, mobilized capital in foreign currency accounted for 15.6%, up 7.6% from the previous year, while those in Vietnamese dong accounted for most of it all at 84.4%, up 11%. Banks in the southern half offer loans of more than 1,000 trillion dong, rising 1.9% on month and 11% on year, with a quite balanced structure in short-term and middle and long-term loans. The Vietnamese living abroad remitted over $5 billion to Ho Chi Minh City in last year, 4.2% higher than in 2013. Since 1993, total remittances through official channels have amounted to nearly $96.7 billion, on average $4.4 billion per year, and accounted for 6.8% of the city's economy. Ho Chi Minh City is spending over $46 million on infrastructure upgrades to speed up the implementation of a multi-billion-dollar project
by Samsung. The city chairman told executives of the South Korean electronics on Wednesday. The city money is being spent on site clearance and bridge under construction, so that Samsung can soon begin implementation its $1.4 billion project at the Saigon High-Tech Park. Samsung says it will first make the latest generation of smart TVs at the Ho Chi Minh City plant, and then move on to other deluxe consumer electronic products. The high-tech hub attracted 10 projects worth nearly $1.9 billion last year. The park generated more than $3 billion from export, accounting for more than 90% of the city's high-tech export revenue. The ASEAN Economic Community, or AEC, will be created this year, bringing along many opportunities and also challenges for Vietnam's economy. But the banking sector in particular, with the spine of our economy receive more favors, are gonna face more challenges. Watch for more. Like the integration of other sectors, allowing banks to operate cross-regionally will bring many benefits for both domestic banks and foreign ones intending to invest in Vietnam, because the open between two sides will create many favors for developing banking services. Thực ra cái tham gia vào hoạt động vào cái hội nhập của ASEAN thì các ngân hàng cũng phải cạnh tranh nhiều hơn đối với các cái ngân hàng của các nước khu vực nếu như họ có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên những mối quan hệ liên kết và giao dịch cũng sẽ thuận lợi hơn do giữa hai bên nó có những cái độ mở cũng như là có những cái cam kết để tạo thuận lợi cho hoạt động dịch vụ ngân hàng. Bên cạnh đó ngân hàng cũng có những thuận lợi để phát triển các dịch vụ phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu cũng như các hoạt động của các cái đối tác mà hoạt động ở Việt Nam. However, it also brings many challenges for domestic banks. Joining AEC means that member countries have to remove all limits on foreign ownership for their domestic banks. Currently, the limitation of Vietnamese banking sector's foreign ownership is 30%, and if there is any increase in the limitation, it's very possible that domestic banks will be acquired by foreign ones. Ngay cả khi chúng ta có rất nhiều những cái rào cản, thì các ngân hàng nước ngoài vẫn có thể xâm nhập được ở chúng ta. Thì khi chúng ta cởi mở hơn những cái rào cản đó, thì chúng ta càng có nguy cơ bị thâu tóm hơn nữa. Chúng ta còn có nguy cơ nó sẽ bị thất thế hơn nữa trên cái sân nhà của chúng ta. Tôi nhìn thấy rất nhiều những thách thức lớn hơn nữa, chứ không phải chỉ là những cái thách thức như thế. Moreover, domestic banks also will be under a lot of pressure, as foreign ones already have many advantages on management and technology. Therefore, if Vietnamese banks don't restructure, they will be overwhelmed by foreign rivals. Thế thì hiện nay ở thế giới người ta đã hoàn thiện đã áp dụng và thực hiện tốt cái Basel 2 rồi. Thế trong khi đó ở Việt Nam chúng ta thì bây giờ họ đã bắt đầu chuyển sang là chuẩn bị cho cái việc áp dụng Basel 3. Nhưng ở Việt Nam hiện nay chúng ta thì mới đang triển khai bước đầu cho cái Basel 2. Và khi mà cái thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước đưa ra để áp dụng các cái tiêu chuẩn về an toàn đối với hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, thì rất nhiều các ngân hàng đã có ý kiến là đề nghị còn hoãn, đề nghị còn chưa nên áp dụng vội, hoặc là chọn lọc một số các cái tiêu chí để áp dụng, còn lại những tiêu chí khác thì còn đang để nó với tư cách là một lộ trình. Thế thì rõ ràng so với lại các ngân hàng của các nước trên thế giới là chúng ta chậm hơn một version, đúng không ạ? Nếu như không muốn nói là chúng ta chậm hơn nhiều nữa. Ví dụ như một số ngân hàng trong khu vực do cái năng lực tài chính của nó đã tốt, hệ số an toàn vốn cao của nó đã rất tốt rồi chẳng hạn, đúng không? Hay là những cái giới hạn về đảm bảo an toàn trong hoạt động của các ngân hàng của họ nó đã tiệm cận những cái chuẩn mực của Basel 2, những cái Basel 3 chẳng hạn, đúng không? Trong khi các ngân hàng chúng ta vẫn đang loay hoay với cái Basel 1 và đang tiến gần đến cái Basel 2, đúng không ạ? Đấy, vì vậy nếu như chúng ta tham gia vào cái khu vực đó thì chúng ta thấy rằng là các ngân hàng chúng ta vẫn phải tiếp tục nâng cấp cái chuẩn mực quản trị ngân hàng của họ lên, các cái tiêu chuẩn đảm bảo an toàn của họ lên, và như vậy nó sẽ tạo ra những cái chi phí, và chính những cái chi phí nó sẽ làm giảm cái lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng chúng ta. Opportunities for the banking sector when joining AEC are undeniable. However, there are still many hardships remaining in the Vietnam's banking system. So to face with challenges ahead, banks have to make themselves better first. Now the final part is summary of local gold prices, forex and stock market.
Well, that's the very end of the series. Thank you so much for watching. We'll be back and then see you later.